So a few weeks back, I asked on my community post, what scares you most about coming to Canada? And majority of the people said that they are scared about the financial issues that will come after coming to Canada. And it is totally understandable, right? As an international student, we have to pay a huge amount of fees, loan, GIC, everything together, and also our living expenses which we have to take care of, and everything together does create a lot of financial burden. So these things are totally unavoidable. You have to pay fees. You can apply for scholarships and everything, but still you have to pay fees. You have to show GIC or loan, and you have to pay your living expenses by yourself. But what is in our hand is to avoid some financial mistakes which usually international students do after coming to Canada, which adds more burden to their already financial issues. Loan वगैरह, GIC वगैरह तो हैगे ने, है ना? But on the top, as an international student, आप कुछ ऐहो जे mistakes भी कर देने आ which add to our financial stress. So in this video, I want to address those 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स. कुछ मैं अपने आप भी कीतियां ने ते कुछ मैं देखिया ने बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕਰਦੇ. You should avoid doing those financial mistakes. ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ. ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ बहुत ज़्यादा ਵੱਡਾ burden ਹੁੰਦਾ है. It can lead to mental stress, it can lead to physical stress. You will have to grind more. So keep these things in mind, and please don't do these mistakes when you come to Canada. Don't do these financial mistakes when you come to Canada. Before starting this video, I just want only 1 minute of your time. I really need some suggestion from you guys. I want to improve my videos, so I need some suggestion. Should I make more of sit down videos or more of a vlogging style of videos? So please do comment and please let me, and I really need your suggestion to improve, and thank you in advance if you comment with your suggestions. Now without any further ado, let's start our video. Now the very first financial mistake which students do is to overuse their credit card. Now when you will come to Canada, you will get credit card on your first day when you will apply for your debit card. Here you don't need a job, or here you don't need any salary to show in order to get credit card. I have applied my debit card in CIBC bank and they gave me a credit card with $1,000 limit. hun $1,000 बहुत ज़्यादा hun. Some banks will give you $500, some will give you $1,000 depending on what are their options. So मैंने मिले सी के $1,000 अपने credit card limit थे. Now this $1,000, what we assume is that it is our to spend, right? But it is not. It is bank money. That $1,000 is bank money. Consider it like it's the bank money which they are giving you as a loan, and you have to reap. What most students do is that, and I have seen many cases happening, that students sometimes overuse their credit card limit, and when they are not able to make the monthly payments, की होंदा कि तारा credit card ते interest बहुत, and all that money adds up. For example, if you spend $100 today, अगर तुसे $100 उस month repay नहीं कर पांदे बैंक ਨੂੰ through your credit card, it may add up to $110, $120 in future. ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ amount ਸੀ, and ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ $20-30 ਨਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ. But if you are spending a lot, slowly ਇਹ add up ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ. So the first financial mistake which students do is that they overuse and they exceed their credit card limit. Please कदी ना ऐदा करना. Don't think that that's $1,000 is to just spend. You should spend on credit card in order to build your credit card history, but don't overspend on it. And if you're spending it, try to repay within few days or within that month. Don't carry it over to the next month. इसलिए ए financial mistake कदी ना करना, क्योंकि trust me, credit card that debt बहुत औखा रीपे होता है. Once you get into that loop of that credit card debt, औखा बहुत हो जाएगा तानू बार बार पे करना, and it will be very difficult for you to survive like that. So keep in mind, don't have a credit card debt. Now the second financial mistake which students, they use their GIC account a lot. ਹੁਣ ਜਦੋਂ मैं Canada आई सी, I didn't have any GIC account. I only had loan, so I didn't do this mistake क्योंकि मेरे को GIC हैगा ही नहीं सीगा. But I have seen some student that when they are doing part-time job and they are earning enough to sustain their living expenses,
ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ GIC ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। If you don't have a part-time job yet and you need to use your GIC money, then that's fine. You should use your GIC money. But after you get your part-time job, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ expenses proper pay off ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ through your part-time job. Please don't use the GIC money. Try to save that GIC money ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ money in case of emergency or later on it can help you. So don't use your GIC money when you have your part-time job and when you have ability to pay your expenses through your part. Now the third financial mistake which I personally did was not looking for a high-paying part-time job. Initially it is okay if you don't get a high paying part time job. किसी ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ part time job ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, and it is okay if you do the minimum wage part time job when you land into Canada. But after a while you should start looking for a high paying part time job. Now as an international student ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 20 hours per week ਹੁੰਦੇ ਨੇ part time job ਕਰਨ. Now you can't increase that number of hours ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਨੇ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਵਟ ਯੂ ਕੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪੇ ਰੇਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵਗੈਰਾ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਸੇਵ ਮਨੀ ਫॉर योर PR ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਫॉर योर ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਆਈ ਡਿਡ ਓਨਲੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਵਿਚ ਆਫਰਸ ਮੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੈਟ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਫॉर ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਵਿਚ ਕੈਨ ਪੇ ਮੀ more than minimum wage, and there are so many options available. You can do freelancing, Uber Eats or Uber, or you can do work in factories, or there are so many options and you will get so many videos regarding that. So I will suggest that don't do these financial mistakes. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ you need to earn money and you need to save money. Everything comes under finances. But ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ minimum ਹੀ monthly pay ਆ ਰਹੀ ਹੈ, then what you will save, right? If everything is going with your rent and other living expenses, then it is difficult to save. Now the next financial mistake which most international students do is eating out a lot. Now you will laugh at me and say that Javneet, come on, you have to eat, right? And it is okay if you eat out. ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆਪਾਂ। But let me tell you, it might seem very small thing and it might be like ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ financial issue ਆ ਜਾਏਗਾ। Let me tell you, if you spend like $30 per day, at least $10 ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ meal ਆਏਗੀ ਹੈ ਨਾ। $30 into 30 days is $900, which is a lot of money. Even if you are not eating out for like 30 days, अगर तुसी हफ्ते विच सिर्फ 3-4 दिन भी खा रहे हो बाहर, it will be very expensive. It is always expensive to eat out. I'm not saying here that you should not eat out at all. It is okay once in a while, once in a week you should eat out for a change. But अगर तुसी बहुत ज़्यादा बाहर खा रहे हो, then it will lead to a lot of expenses, and these are the hidden financial mistakes which students do. ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ because at a time what you are spending like $10-20, but it adds up. It will add up and then later on you will realize that कि ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ. So now let's move forward to our last financial mistake which international students do. ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ financial burden ਆਉਂਦਾ ਹੈ students ਨੂੰ. It is one of the main cause of financial stress among international students. So now let's talk about the cars. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਖਰੀਦ। ਟਰਸਟ ਮੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਬਾਈ ਇਟ। ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਕਾਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਊਬਰ ਈਟਸ ਜਾਂ ਲਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬਾਈ ਅ ਕਾਰ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫॉर ਕਾਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ। ਡੋਂਟ ਬਾਈ ਨਿਊ ਕਾਰ, ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਪ ਪਏਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਬਾਈ ਅ ਨਿਊ ਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ $2000 ਦੇਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਰਾਈਟ। ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈ ਦ ਕਾਰ ਜਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। one thing is buying, but what students don't realize that ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
For example, car insurance. If you are coming to Toronto or nearby area like Brampton, Mississauga या फिर Vancouver, कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਪਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਥਲੀ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਸਟ ਆਫ ਦ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਣੀ, ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। So all these financial things add up ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ। ਐਂਡ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਆਈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਆਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਈ ਨਾਈਸ ਥਿੰਗਸ, ਰਾਈਟ? ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਇੰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਆਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਦੈਟ। So these were all the financial mistakes which students do. I hope ਤੁਸੀਂ ਇਹ repeat ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ and please give me suggestion that ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ videos ਬਣਾਵਾਂ and what kind of videos you want to see. You want to see more of vlog type or sit down videos. So please do comment and give me suggestion and I hope you will come to Canada and you will not repeat these mistakes. Please hit that like button, it will mean so much to me। ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਆਲਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯਰ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਬਾਏ ਬਾਏ।